Welcome to this event here in Dubai. I would like to welcome those who are here in the room, but also I hope we have some listeners and viewers online. So welcome also to you. My name is Thomas Prose. I am director of Climate Alliance. Climate Alliance is a city network, an European city network. We have some problems with the translation. Sorry for that. It's working? Okay, so start again. My name is Thomas Prose. I am director of Climate Alliance. Climate Alliance is a city network in Europe. Almost 2,000 cities are member of this alliance. But it's also an alliance with indigenous peoples in the Amazon region. And we want to talk today about the problems that carbon offsets and instruments are causing in indigenous territories for indigenous peoples, and alternatives, other models that we think could be helpful. Those who are familiar with the process will recall that during the Kyoto Protocol negotiations, the US wanted to have an instrument, a market-based instrument, introduced in the reduction pledge and the reduction commitments. And since then, many instruments have been developed on the international, in the process, like the CDM instrument, but also a voluntary carbon market has developed since then. And it's becoming more and more a threat also for indigenous peoples and indigenous territories, because many companies are seeing the potential, because most of the carbon, more than 50% of the carbon in the rainforest region, in the Amazon rainforest region, is stored in indigenous territories. And we have, at least since 2014, the first reports, the scientific reports showing the relevance and the importance of the indigenous territories for keeping carbon in the ecosystem. And we see this instrument as a threat not only for the indigenous peoples but also for these territories. So this event that we are organizing together with Climate Alliance Austria and InfoE, we have here a panel with distinguished speakers that will talk about this different experience and instruments in the region. And I would like first to introduce the speakers. We have here at my right is Marie Weltman. He's from the FOIRN, which is a regional organization in the northwest area of Brazil, with more than 120,000 square kilometers area. And we have a cooperation, Climate Alliance Austria, for more than 30 years with this organization. We have here on my left Miguel Guimarães, the Vice President of the IDECEP, which is the National Indigenous Organization in Peru. Then Andreas Volta, the Vice Mayor of the city of Cologne, who will speak about the cooperation the city have with an indigenous community in Peru, and Arlen Ribera, an indigenous leader from the region of Peru on the border with Colombia. So without further ado, I would like to invite Miguel Guimarães
to speak a little bit about the situation in Peru, the role of indigenous territories, and also the threats that are being felt by indigenous leaders in this region. Just last week, an indigenous leader has been murdered, shot down by invaders of their territories. So this is happening almost every week. So Miguel, please tell us a little bit about the situation in Peru. You have the floor. Gracias, Tomás. Buenas tardes, Cominantán. Yo soy Miguel Guimaraes Vázquez, del pueblo Shipibo Conibo de la Amazonía peruana. Para nosotros es sumamente importante compartir este espacio de reflexión, ya que los lideresas en Perú vienen sufriendo ataques sistemáticos, físicos, a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos en defender nuestros bosques, territorios, que no sirven solo para pueblos indígenas, sino para el mundo. Represento a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, que representa una estructura del movimiento indígena, 109 federaciones, más de 2.400 comunidades y 9 organizaciones regionales en la Amazonía. Para nosotros siempre va a ser importante la seguridad jurídica de los pueblos indígenas. Todavía tenemos una brecha importante que cerrar, ¿no?, respecto a la titulación de territorios indígenas. Más de 600 comunidades indígenas que aún faltan titular, ¿no? Y sobre la situación que enfrentamos, es crítico. Un hermano Quinto y Numa Alvarado, con quien tuve la oportunidad de también en estos espacios globales, también manifestando nuestra preocupación sobre lo que pasa en los territorios indígenas, ¿no? Como decía Tomás, ha sido asesinado el 29 de noviembre del presente año, hace unos días, ¿no? Él venía presentando varias denuncias respecto a la situación que estaba enfrentando desde el 2019. A pesar de sus esfuerzos por defender sus territorios colectivos, no ha sido tomado en cuenta su situación de riesgo, ¿no? Entonces, es lamentable decir, porque en algunos momentos también compartí su preocupación, ¿no? Estuve hace un mes con él y me decía que ya había hecho él lo que él tenía que hacer. Denuncias a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, pero a pesar de esos esfuerzos no estaba tomando en cuenta su situación de riesgo, ¿no? Y también me manifestaba su preocupación de qué va a pasar con su familia después de su muerte, ¿no? Es una muerte anunciada, ¿no? Porque pasó mucho tiempo exigiendo justicia para su comunidad. Enfocando un poco sobre las experiencias a nivel más del tema que nos conlleva a este evento, nosotros creemos importante que los proyectos de carbono consideren las jurisdicciones indígenas, ¿no? También es importante mencionar que los financiamientos se deben canalizar de forma más directa hacia las comunidades. Muchos de los proyectos que generan los grandes aliados no están llegando realmente a los territorios indígenas. Nosotros necesitamos fortalecer la gobernanza indígena en los territorios, con monitoreos, con tecnologías que son para nosotros importantes, ¿no? Ya que muchas veces, por la situación crítica que enfrentamos, el avance del narcotráfico, el avance de tala ilegal, minería, ya no podemos hacer el monitoreo de nuestros territorios como lo hacíamos antes.
¿no? Por eso es importante un poco también fortalecer las tecnologías que existen, por ejemplo, drones, no solo para citar un caso, Floro y Cayali, que es un caso emblemático, ha sido monitoreado por las personas o que trabajan actividades ilícitas como el narcotráfico, monitoreado por drones, ¿no? O sea, 24 horas del día volando un dron para saber qué está desarrollando la comunidad por las denuncias que veníamos haciendo, ¿no? Sobre el avance del narcotráfico en la Amazonía, ¿no? Cito este caso porque es un caso emblemático que conozco más, pero es un patrón que repite en toda la Amazonía, ¿no? Los territorios indígenas están en grave riesgo, por eso la importancia de que estos fondos realmente lleguen a los territorios indígenas para poder fortalecer nuestra gobernanza territorial. No podemos permitir que sigan asesinando a líderes indígenas que lo único que buscan es, que lo único que hacen es defender sus tierras, sus bosques, ¿no? Porque es nuestra única herencia que nos han dado nuestros ancestros. Los pueblos indígenas sin territorio son pueblos indígenas que en algún momento van a desaparecer, ¿no? Y las grandes contribuciones que hacemos nosotros como pueblos indígenas al mundo no están siendo valorados. Por eso la importancia de que el aporte que nosotros damos como pueblos indígenas tiene que ser considerado, tiene que también fortalecerse los mecanismos propios de autoprotección de los pueblos indígenas. Bueno, eso sería un poco mi aporte, ¿no? Quisiéramos seguir hablando más, pero los tiempos también son limitados. Muchas gracias, Irak. Thank you very much for this first introduction. I think important to mention the legal security, which is important to keep the territories, is the first important step. But this alone will not be sufficient to guarantee the life of the indigenous population who are living there. We heard about the threats that they are suffering from different illegal activities, and I think here it's very important to have also the governments in their role to secure the life of indigenous peoples. I forget in my introduction to mention that we will also have a contribution from Peru, from Chapion Noningo. He is online and he will join us in some minutes. Also those who are online, if you want to send your questions to the panelists, you can do it through the chat. We will try to answer it here during the meeting. Thank you very much. So then I would like to go to Mari Verton from Brazil. And he's a leader of the FOIRN in Brazil. I already mentioned the role of the territory in this area and the cooperation we have for more than 30 years with the FOIRN. So Mari Verton, please tell us a little bit about the situation in your territory, in your region, and maybe some elements of the current Brazilian policy and strategy towards indigenous communities and the role of indigenous territories. Why it's so important for you to keep the indigenous territories alive? Olá, me chamo Marivelton, né, sou do povo Baré. Atualmente sou presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN. Somos ali 23 povos indígenas, né, quase 72 mil pessoas, né, do nosso território. Temos 10 terras demarcadas e reconhecidas, né, pelo governo federal, ainda 2 no processo de reconhecimento, sendo uma, né, a próxima que deve provavelmente ser publicada pela FUNAI, né, com 3,5 milhões de hectares, sendo a maior terra indígena do país no contexto atual do Brasil, né. A gente tem também a região reconhecida como uma área úmida de importância internacional, como o sítio Hansa, né, sendo o maior
a reserva, né, de água doce do planeta, que inclui 7 terras indígenas e 16 unidades de conservação, né, sendo uma primeira, né, a compor com unidade de conservação em terras indígenas. E a nossa área, ela, praticamente, né, ela tem um índice de desmatamento, né, muito baixo, né, um índice de 0,01% de desmatamento por conta das nossas atividades, né, produtivas e culturais. Então, ela tem toda uma recuperação, né, feita, né, e manejada há mais de 2.000 anos, né, por nós, povos indígenas daquela região. Tem, né, uma grande concentração ali de área preservada, o que faz também ter outros interesses, sobretudo em projetos de carbono na região. A gente, recentemente, também teve o nosso protocolo de consulta dos povos e comunidades indígenas elaborado e também publicado, inclusive com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, né, da Suprema Corte Brasileira, de exatamente poder mostrar esse instrumento de consulta, né, que os povos indígenas do Rio Negro têm. A gente passa, né, por um processo também de retomada de diálogo com o governo, uma reconstrução da política indigenista no país, depois de 6 anos de muita desconstrução do que foi desde o golpe, né, no Estado brasileiro que se teve, né, muita perseguição, né, muita supressão de direitos dos povos indígenas no país, e agora, com o governo atual, a gente consegue novamente constituir os espaços de diálogo, pensar e buscar alternativas não só econômicas, mas sustentáveis, mas também fazer valer de que os protocolos de consulta eles sejam respeitados, né, pelo governo e por todo um outro, né, que seja de governo ou não governo, né, poder querer adentrar ou impactar dentro dos nossos territórios. Claro que isso tem uma fragilidade muito grande também, porque tem aumentado o número da pressão para dentro dos nossos territórios com contratos ilegais de carbono, né? Tem chegado empresas, seja da Argentina, seja da Colômbia, né, seja de outros países ali, que assolam praticamente, né, de toda uma invasão mesmo e lobby, né, que quer ser feito lá dentro dos territórios. A gente tem se posicionado contrário a isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aproveitado também as discussões pelo clima, né, e também do GCF, da Força Tarefa aí, dos governadores pelo clima e floresta, inclusive cobrando mais a nossa participação e o nosso protagonismo. E dentro desse território, o nosso estado do Amazonas, né, que junto com a nossa coordenadora aqui geral da nossa organização estadual, queria fazer o registro, a Mariazinha, que é do meu povo também, Baré, a gente tem feito uma agenda muito mais ampla de conscientização e formação das lideranças indígenas e das organizações a poder se preparar para a gente poder discutir esse mecanismo, porque, apesar de ela ser uma pauta global e também o próprio Brasil querer instrumentalizar, mas ainda falta muito a nossa participação e como que a gente tem que, de fato, né, ser inserido e como que isso tem que se dar num processo mais prático, né, de poder chegar lá dentro dos territórios. Né? Há daqueles territórios ainda que a gente mantém contato, mas aqueles que são de recente contato. Então, não existe só uma diversidade, né, ética no país, existe uma diversidade também de problemáticas e de enfrentamentos, né, e também de prioridades que a gente tem que discutir. E isso se dá de forma participativa. Mas, em primeiro momento, assim, prioritariamente, a gente tem que garantir que os processos de demarcação, as terras indígenas sejam demarcadas e o governo brasileiro tem que poder garantir isso, porque a gente só pode permitir que outras discussões avancem quando a terra está garantida, quando as nossas questões culturais elas estão respeitadas e, acima de tudo, o nosso protagonismo. A gente fala de que o desenvolvimento sim, mas de qualquer jeito não. Ainda tem uma dívida muito histórica ainda com os povos indígenas, a partir de toda uma violação e também dizimação que teve, não só de línguas, mas de povos ali. Então, o mínimo que tem que se garantir. E se a política, seja ela do mercado de carbono, outras alternativas que se encontram globalmente, às vezes, na pauta, não forem discutidas diretamente conosco, ela pode vir muito falho. Ela não pode ser de cima para baixo. Ela não pode ser a partir dos países desenvolvidos a pensar como nós queremos ou devemos viver, mas tem que ser construída a partir da nossa realidade, seja ela sociocultural, para a gente poder assim implementar alternativas viáveis e sustentáveis de acordo com o modo de vida e respeito aos povos indígenas. Então, queria salientar isso aqui,
né, dessa importância, né, mas também dizer que nesse trabalho todo que a gente tem feito de cooperação com a Aliança pelo Clima, em especial a austríaca, né, que tem dado toda uma condição desse trabalho, onde também eles têm um compromisso de poder estar trabalhando uma política de combater e reduzir o CO2, mas a gente também na preservação ambiental e toda uma questão nossa cultural e da própria governança territorial do movimento indígena no Rio Negro. Obrigado. Yes, thank you very much for this presentation about the current situation in Brazil, but also highlighting, and I think it's important to mention, of course, indigenous territories are not only storing carbon, they are also important hotspots for biodiversity. They are securing the water cycles in the region, because in the Amazon the water is transported until the south of the continent, allowing agriculture in different regions and not only in the Amazon. So the relevance of the territories and the forest is it's not only about carbon, and I think this is very important to highlight. And if we want to keep this service provided by the territories, we have to work together and support indigenous peoples. There is no other way. We cannot guarantee that the Amazon forest will continue without including indigenous peoples in the strategies. And that's why I think it's very important that we also have to talk about national but also international support, and how we can include the indigenous topics and the territories as a strategic element in the climate negotiations. As I mentioned, we are a city network, so the cities in Climate Alliance, they commit to reduce their emissions because we are in Europe responsible for the climate change. So we have to do our duty, we have to reduce our emissions, but we have also to enter in cooperation with those who are affected by the climate change, although they are not responsible for it. And to show how this cooperation can work, Mari Weltung already mentioned the cooperation with Climate Alliance Austria. But what a city can do, an example I would like to present now, or Andreas Wolter would like to present. He's the president of Climate Alliance, but also the mayor of the city of Cologne. Please, Andreas, tell us your experience with the cooperation with indigenous peoples and why a city like Cologne is doing this. Thank you. Yeah, thank you for giving me the floor. Yeah, I would like first shortly to introduce our city, so because not everyone knows where Cologne is. Cologne is a city in the western part of Germany, based on the Rhine, and has 1.1 million inhabitants. Yeah, how it began, it's 8 years ago when I met Jamer, who is sitting here with his beautiful outfit in the first row in Marrakesh at the COP. And we had also a meeting like this. And then suddenly few indigenous people came into the room. It was not a meeting about indigenous people. And after when it finished, they don't went out. And normally Europeans want to make photos with the indigenous people because they are so dressed up so beautiful. But they came to me and said, we want to take a photo with you and we need your support. We need publicity because our agro-industry destroys our territories, and that was the start of our partnership. On the other side, you see the pic of me here. On the left side, we actually had a big problem because Cologne is based on coal, and in the outskirts there are big mines, and people are fighting against these mines, are fighting against the lignite coal, and especially that helped us also, this cooperation, to get climate neutral in 2035, so in 12 years, and because we have
worldwide view on all the problems. Then we made a first visit in 2017 in Yarinacocha and in the territories of Shipibo-Conibo. I remember it was El Nino, so that there was heavy rain in Lima, by example. And we had a big reception also by the mayor. And then they started this process, and the City Council of Cologne adopted this climate partnership in the second half of 2017. And how does a climate partnership work? It's also a multi-level partnership, because the City of Cologne can't support projects by the taxes we will come from the states in other countries. We are also not allowed to send money to other cities in Germany. We must spend it in our city. And now, then there is the Ministry of Economical Cooperation. They finance the dealt programs between the two cities or the indigenous people. And so it works. Normally 90% of the funds will come from our national government, and 10% should be paid by the partners in the so-called Global South. So are the programs working. And we started this partnership, and we developed the action programs then in 2 years. This was also financed by the Ministry of Economical Cooperation, and we defined strategic goals like the biodiversity, wastewater management, so the lagoon where the indigenous people find their fishes and their food, that are polluted, by example, solid waste management, renewable energy. All those topics is in our working program, but we have also operational goals, so solar energy in the city. Also the awareness about climate change in Cologne, that it's not only a one-way cooperation. So it's also very important, the publicity for us in our city to in our fight against climate change and for better better work. So why is our cooperation important? It contributes, of course, to reduce the CO2 emissions. We learn from each other. And it contributes also to the goal to leave no one behind, and the other goals. And that means especially to support the indigenous people in their fight against their territory, for their territories, and against deforestation, and for human rights. What we saw when we were there, that also there is the oil, palm oil production. The palm oil industry is very, very active in this region, and it destroys the territories. And there you have our full support. Perhaps what we made in Cologne was especially transparency, attention, and publicity. So we made different gatherings. By example, the first picture shows a big high school in our city, which actually has also a cooperation, an exchange with the Colegio Nacional de Yarinacocha. So also pupils come to Cologne, and pupils from Cologne go to Peru in order to learn from each other. And different other things, by example, also Saul Luciano was in Cologne to report about his struggle against this German power electricity company, and so on and so on. And next, what works? So, by example, we have PV at the indigenous bilingual university in Yarinacocha called UNIA. The second picture, also I think very interesting. If we're talking about discrimination, we had a meeting with an LGBTIQ group in Yarinacocha, which also works with LGBTIQ indigenous people together, but not only. So, and I think it's also very important to talk about discrimination on different levels and with different groups, and how bring we these marginalized groups perhaps together, that they don't fight against together, that they fight against discrimination in their countries. We have a volunteer program. You see this guy with the hat, he
He worked in the botanical garden for a year or for 1.5 years. We work with e-motor cars, solar energy, so that our programs were running. So the new mayor of Yarinacocha was in Cologne a few weeks ago, and in order to restart our biodiversity program. And but it's not. Everything is not so easy. COVID pandemic was a big problem. It shut down not only the official life, it shut also down the cooperation, because I think also it lives from that we meet, that we trust, and you can't do it with Zoom meetings. We have very different work cultures. So the time zone is a problem. Then there is in Peruvian Amazon, there is an inexperience of international projects and how they work. Peru is political instability. So nearly every mayor of Yarinacocha, and we talk about 6 years, and I knew four mayors, now this is the fifth. He was arrested or he was prosecuted due to corruption. That's a big problem also, and we have to learn also to work with these problems. But the worst thing is to finish the cooperation. But yeah, and also if a mayor changes also the whole workers in the administration of the city, and that's also not very good. That's very unstable then. So we have different cultures. And yeah, a few words about our next steps. The improvement and simplification of the action program. So we are working on it now. Also the preparation and the execution processes. So that the project the ministry gave us, we set also into action. So we want to prioritize this, and we also want to extend our networks. So, and that is, I think it's running very good now. Since a year, we restart a little bit, but also in pandemic we collected also money because we saw the big problems that people had in the Peruvian Amazon. People died in front of the hospital because there was no place. So there was some money we sent to them. And what you see here in the last picture is a new mayor from Pochita, she is called, from Yarinacocha, and we invited for this reception in the town hall all the volunteers from Peru who are actually in Cologne. That are actually six young boys and girls. So thank you for your attention, and I hope if you have any question, feel free to ask me. Thank you. Yeah, thank you very much, Andreas, for this example and interesting experience of direct cooperation between a city and indigenous peoples. And we in Climate Alliance, we try to promote the idea that in principle indigenous territories are something similar than a city, a region, in which people live and want to develop their own activities, their own life, maybe in a different way. So there is a lot of links between cities and indigenous peoples, maybe not on the first page, but if you think about, you will see that if we consider indigenous territories more than only a space with trees and birds and nice things, we will understand that we are talking about regional and territorial development, and why indigenous peoples are so important in keeping these territories alive, and how a city can contribute to support and make here links and relation. And thank you also for mentioning the social aspects that are also important to consider in this cooperation.
All cooperation, every cooperation is between humans is not easy. Like democracy, we have to discuss, we have to fight, but we also have to agree and come together because finally we have basically the same goals. We have other cities like Munich that are cooperating with the Ashaninka in Peru and several other corporations. As I mentioned, this is only a very good example. Thank you very much. Now we will have a short video from Peru. And after we will hear the presentation, a short introduction or comments from Chapion Noningo Sesen about from the people of the One Piece in Peru. They have an interesting experience of autonomous administration of their territory, and I think it's a good example how we can support not only the legalization and the demarcation, which is the first important step, but also the management and administration of these areas is an important topic that has to be included in the activities of support for indigenous territories. So we will see now the video, please. La nación One Piece reclama equidad en su aporte climático al mundo. El territorio tradicional de la nación One Piece es de 1.327.760 hectáreas. Somos un gobierno indígena, con un sistema de gobierno propio, con un principio de respeto y cuidado a la naturaleza como han cuidado a nuestros antepasados. Cuidar el territorio One Piece asegura la generación de 34.466 millones de litros de agua cada día, que llevan lluvias y refrigeración al Perú, Colombia y Ecuador. La visión del gobierno One Piece es que nuestro espacio territorial, su territorio sea sano, las actividades sanas, sin contaminación, aire puro, agua limpia. Yo sueño que la nación One Piece en su conjunto, los segmentos de la población en su conjunto, empodera fuertemente el proceso. El Tica significa territorios históricamente conservados por los pueblos indígenas o territorios de vida y están registrados en una base de datos de la ONU como áreas reservadas por los pueblos indígenas. Por eso, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece aprobó en su última asamblea el Tica One Piece como una base técnica legal para seguir usando, conservando a la vez más de 1 millón de hectáreas o 13.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de Bélgica, de bosques tropicales en las cuencas de los ríos Canús y Canquen y cordilleras Huichingatmura, Tuntanen y Campantias. Llamamos a los programas, fondos climáticos, ambientales de las Naciones Unidas a respaldar la gestión territorial, cultural, histórico del Tica One Piece. La nación One Piece cuenta con estudios sobre carbono, ríos voladores y realiza un permanente monitoreo biológico climático para hallar cifras y valores científicos gracias a los trabajos de medición. También se capturan 57 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año. En apenas 2 años se cubre la meta nacional de reducción de emisiones al 2030 y se tiene almacenados 522 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las mujeres One Piece somos semillas históricas de vida, familiar, cultural y social, y por más de 6.000 años hemos utilizado y protegido
estas selvas en beneficio de la humanidad, mediante nuestra visión del Tarimat Puhut, o vida plena para todas y todos. A través del gobierno One Piece, estamos luchando contra el COVID-19, anemia, malaria, SIDA, mediante autocuidado sanitario y autogobierno One Piece, llamamos a la solidaridad para fortalecer nuestras iniciativas de piscigranjas, crianzas de aves menores, productos de valor agregado con el bosque, en pie y conservación a la perpetuidad de los territorios, bosques y la biodiversidad. La rana cristal es una especie nueva para la ciencia. Fue encontrada cerca de las comunidades, siendo un indicador biológico clave del buen estado ambiental y climático del territorio One Piece. Para garantizar la supervivencia del pueblo y la humanidad, el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece ejerce gobernanza y acciones colectivas para retirar de su territorio invasores, mineros, petroleros y madereros ilegales. Fondo Climático One Piece. Aspiramos contar con nuestro propio Fondo Climático One Piece, con aportes de los fondos climáticos nacionales, globales y la solidaridad internacional. El gobierno One Piece, basado en la unidad y fortaleza de 85 comunidades, es la garantía para proteger más de 1 millón de hectáreas de selvas en beneficio de 16.000 One Piece, el Perú y la humanidad. Llamamos a los ciudadanos, alcaldes, gobiernos del mundo y agencias de Naciones Unidas a contribuir al Fondo Climático One Piece para corregir la injusticia con nuestro pueblo, de brindar alta contribución climática al mundo, pero estar marginados en los procesos y proyectos climáticos. La nación One Piece y su institución, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, tiene un instrumento político denominado Pacto Sociopolítico, acuerdos y compromisos para preservar y conservar la naturaleza a perpetuidad, tierras, territorios, bosques y la biodiversidad. Thank you very much. We will have now a compliment from Chapion, who you also saw in the video, to explain some elements and complement the video. Chapion is online and will talk to us about the situation in the One Piece region. Chapion, you have the floor. Buenos días en el Perú. En el mundo debe ser buenas tardes. Un saludo fraterno de parte de la Nación Peace. Voy a hacer un pequeño complemento después del video muy importante. Nosotros somos una de las naciones originarias que reconoce el Perú de las 55 nacionalidades amazónicas y andinas. Somos una población de 16.500 habitantes. Estamos en 2 regiones, la región Loreto y Amazonas. Somos naciones originarios milenarios de 7.000 a 6.000 años antes de Cristo. En la actualidad nos hemos comprometido colectivamente para seguir manteniendo el sistema de conservación cultural de la naturaleza, haciendo un uso adecuado, ¿no? Beneficiándose de la naturaleza. Sin embargo, en estos momentos tenemos, como otras naciones originarias del Perú y del mundo, grandes amenazas. Estas amenazas son fuertemente vinculadas con el propio sistema de gobierno estatal
incluyendo a las municipalidades, a los gobiernos regionales, quienes de manera confabulada, podemos decir, vienen incursionando la Amazonía, destruyendo a través de minería ilegal, tal ilegal, incluso con cultivos ilegales. Frente a esto, la Nación One Piece viene luchando fuertemente a través de uso de fuerzas colectivas comunitarias para defender su naturaleza, sus bosques, sus territorios y el propio idioma y sus elementos culturales. Por eso debo denunciar fuertemente en este evento que el Perú es uno de los países miembros de la ONU que viene ratificando los acuerdos, programas y políticas mundiales de conservación, etcétera. Sin embargo, en la práctica el gobierno pues sigue incursionando en lotes petroleros en la Amazonía, concesión de mineras, de maderas, proyectos de grandes extensiones de monocultivos, construcción de grandes hoyos o pongos de represa que perjudicaría fuertemente a las poblaciones amazónicas, como es el caso del proyecto Pongo de Manchirriche en el Amazonas, ¿no? Y por eso decimos que tal vez los estados nacionales del mundo a nivel, digamos, cuando se unen, cuando se reúnen a nivel de la ONU, el discurso de ellos es muy benéfico, pero en la práctica, en su país, internamente, vienen sosteniendo políticas de uso irracional de la naturaleza, destrucción de sus bosques, contaminación, etcétera, y por eso la Nación One Piece también lucha contra estas decisiones del Estado, ¿no? Hemos construido un documento que se llama Relacionamiento Positivo con el Estado, en el cual expresamos fuertemente nuestra intención democrática de mantener una vinculación positiva con el Estado, en el sentido de que nos respetemos mutuamente, que no nos imponga proyectos que no nos beneficia en ningún sentido. Esta es la situación actual de la Nación Pie y sus territorios. Nosotros, sin embargo, vamos a continuar fuertemente luchando frente a todo tipo de amenazas, porque eso es un compromiso colectivo y esperamos que recuperar la gobernanza socioterritorial de manera que podamos asegurar nuestra pervivencia y que la generación actual y venidera puedan disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, la humanidad también sería o es beneficiario de este sistema de conservación y nuestros aportes, como han visto, es bastante importante para el cambio climático mundial. Muchas gracias. Gracias, Chapion. Thank you very much for this compliment. I think it was very important to hear that we are now talking about indigenous government and autonomous territory, which is a different concept of only keeping, let's say, the nature, but also to have the social and political aspects represented in the administration of these territories. I think it's very important to add this dimension into our topics. Although we are seeing a lot of threats against these territories, it was mentioned illegal activities, drugs, illegal logging, mining, but also national infrastructure projects like big streets, ways of connecting the different regions. And now, and this is the topic of this session, what we call the carbon cowboys. So these the big companies that are going into this region to take the last, which is already there, still there, which is the carbon, and put it on the market, which is also a threat.
An alternative, as we mentioned, we as Climate Alliance, like the One Piece, they are talking about the Climate Fund. We have also developed an instrument that we think can contribute to support indigenous peoples. We have 2 years ago accepted the One Piece Nation as a member of Climate Alliance to show that we see the indigenous territories in a similar way like cities. And now I would like to ask my colleague Silke to say some words about this fund that we have developed. Yeah, thank you, Thomas. Yeah, I think we already mentioned the background, why we need a climate fund. I think it's very clear, and we heard it from all our indigenous partners. The Amazon Basin is the largest rainforest and the most diverse rainforest. It is under threat, and it's not the rainforest. And the rainforest now starts to emit CO2, and it's just really in the territories. Recent studies show that in indigenous territories and in protected areas, they are preserving the biological diversity. There we have still a sink of carbon, so it is really important that we have our partners, the indigenous peoples of the Amazon Basin, as our allies. And without indigenous peoples, there will be no rainforest in the future. Shabyam already mentioned, and Thomas as well, that we have them as partners, as members of Climate Alliance, and together with them, with the One Piece, we want to start our climate fund, which is quite new. We started this year. The climate fund is beyond just a compensation. What we really want with the climate fund is really a contribution claim aspect, that we really have in mind all the other aspects my colleagues already mentioned. So what do we gain when we support the indigenous territories? We strengthen the rights and the self-determination of indigenous peoples. We protect the rainforest. We preserve the biological and cultural diversity. It's also a creation of local values. We reduce greenhouse gas emissions, that's for sure, but that's only one part of it. And we contribute to the Agenda 2030 and the 17 SDGs. So we talk about climate action, we talk about climate justice. That's what Climate Alliance is about, and that's what we try to do with this fund. So the One Piece are our first partners in the project, and they support us with their ideas, and we have one huge project planned with them. We have different aspects in it. So together with the children and the young people in the region, also with the parents, the schools, and also with the wise people, we are starting now in the first phase. We got now a first funding of about 10,000 euro to start with the first steps. So the One Piece suggested to restore parts of the territory. So in the areas of the frontiers, there are quite some challenges, people coming in, and it's really difficult because of illegal logging and gold mining. So in these areas, they try to restore the land, but also they like to improve the family gardens and the alimentation, and with that improving the basic supply. So here again, you can see the steps, the plantation, the improvement of the food gardens, and the strengthening of the cultural identity of the children and young people, and so supported by the wise people in the territory, in the different communities. So that's in quick our fund. We are happy to get more people involved in it. You have here a QR code if you want to have more information. We are here if you have questions. Thank you very much. Thank you very much, Silke. Yeah, we must avoid fake solutions. We don't have time to make things that are not leading to a real reduction and transformation process. And the offset and compensation process, in our view, is deviating our attention
from a real transformation process and giving us the idea and the illusion that paying some money we can compensate our emissions and doing nice projects. This is not the case. There is no study showing that offsetting is really contributing to reduce climate change. So we must avoid these solutions, and that's why we need to support also our partners, the indigenous peoples, who are not only contributing to keep the carbon in their forest, but to keep the life in the forest, in the territories, and they are paying with their lives. They are not doing it because for fun. They are doing it because it's about they are surviving. They want to survive in the future. And as we heard from Peru, but this is also in Brazil, many leaders are being killed. Their families are being threatened. So we are not talking about a nice environment and nice birds. We are really talking about surviving and keeping the life in the planet. And this is, I think, very important to avoid these false solutions that often we heard in the international level, also in this climate process, from companies, from governments, and from others who don't want to change the system, want to keep it, to take the resources out of every ecosystem. Last but not least, I would like to invite Arlen Ribera, also from Peru. He's an indigenous leader from his region, the president of the Feconafropu, which is a border region between Peru and Colombia. They are affected by drugs and narcos coming from Mexico into this region. And please, Arlen, talk about, we want to hear about your experience and your work in the region. Buenas tardes a todos. Gracias, Tomás. Gracias, Andrea. Y gracias a mis hermanos indígenas que están presentes en la mesa y a todos los que están aquí. Creo que todos hemos venido con una esperanza de contribuir en la lucha contra el calentamiento global. Y todos estamos haciendo este gran esfuerzo con el propósito de darle a nuestras futuras generaciones y a las presentes también un mundo de paz, un mundo de armonía, en donde todos ellos puedan vivir mejor. Mi nombre es Arlen Ribera, soy presidente de la Federación de Comunidad Nativa Fronteriza del Putumayo en Perú. En el mapa está la zona donde vivimos. Nosotros fuimos tristemente muy violentados durante el periodo del caucho. Más de 100,000 indígenas bitotos fueron masacrados. Y esta tragedia de dolor no fue curado. Pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos contribuyendo para el bienestar del planeta. Dentro de nuestros territorios tenemos 8 áreas naturales protegidas. Somos más grandes que el país de Bélgica y de Luxemburgo. Nuestros bosques y ríos generan, los ríos voladores que van enfriando diversas partes de nuestro planeta. Y nuestros bosques capturan aproximadamente 600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, y esto es como una contribución directa en la lucha contra el cambio climático. Y a pesar de todos estos aportes, nosotros no tenemos acceso a los fondos climáticos. Y asimismo, sufrimos nosotros las amenazas de los cárteles de las drogas que llegan desde México hacia nuestra zona, y también de las guerrillas, la minería ilegal, la tala ilegal y la construcción de proyectos de infraestructura como las carreteras, que se tratan de ejecutar sobre nuestros territorios sin consulta previa. Y para nosotros la carretera es una fuerte amenaza de la destrucción de nuestro modo de vida, de nuestro ambiente y de nuestros territorios, y también de nuestra cultura y todos los componentes que tenemos en nuestros bosques. En el Putumayo, en nuestros territorios ancestrales, sobre la cual se han construido 8 áreas naturales aproximadamente. Tenemos el Parque Nacional Yaguas, con casi 1 millón de hectáreas, el Parque Nacional Huepí, tenemos la Reserva Comunal Airopay, la Reserva Jumeiki, el Proyecto de Área de Conservación Regional Medio Putumayo, el de Ere Campuya.
También hay una propuesta de una reserva comunal en el Bajo Putumayo. Tenemos territorio de los pueblos indígenas, aislamiento en contacto inicial Pupuña en la zona baja del Putumayo, y al mismo tiempo en todo el ámbito del Putumayo se está creando un corredor biocultural Putumayo que territorialmente significa 12 millones de hectáreas, que representa el 1.7% de la cuenca amazónica. Nosotros como pueblos indígenas en general, sobre el tema de carbono, no entendemos mucho este propósito de que las empresas continúen contaminando el mundo y puedan a los indígenas ofrecerles un pago, y esto para nosotros no es justo, porque además de el enfoque como está dado el tema de carbono, para nosotros es una seria amenaza de sujeción a un contrato que pone en riesgo la seguridad jurídica de nuestros territorios. Entonces nosotros frente a esto tenemos un enfoque alternativo de compensación por carbono, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Es decir, que impulsamos primero nuestra seguridad territorial y nuestros derechos como pueblos. Una de las principales acciones que nosotros tomamos es la gobernanza territorial, que implica la participación activa en nuestras propias decisiones y gestionamos los recursos naturales que tenemos, las cuales pues contribuyen en la biodiversidad y en la reducción de emisiones de carbono. Proponemos una agroforestería sostenible, un desarrollo de economía sostenible. Asimismo, nosotros también consideramos que debe haber pues un reconocimiento a nuestros territorios indígenas, y del mismo modo debemos de rechazar a los biopiratas de carbonos que se están acercando a nuestras comunidades para generar conflictos y despojo de nuestra propiedad territorial. Asimismo también nosotros queremos el reconocimiento y la protección de los derechos de nuestros territorios, la cual asegura el reconocimiento y la protección de nuestros derechos territoriales de nuestras comunidades, preservando nuestra cultura y forma de vida tradicional en alianza con nuestros bosques y sus componentes vivos. Es decir, que los pueblos indígenas siempre hemos estado viviendo de manera entrelazada en el desarrollo de nuestras actividades culturales, formas de vida, respetando nuestra naturaleza, nuestros bosques que son la fuente de nuestra subsistencia. Y hoy en día, frente a las diversas amenazas, es importante también hacer el monitoreo territorial. Por ejemplo, nosotros, un grupo de jóvenes indígenas, han creado la Guardia Indígena para patrullar nuestros territorios. Y caminamos días por las montañas, por los bosques, porque nosotros tratamos de expulsar a los narcotraficantes, a los mineros ilegales, a los taladores ilegales. Nosotros no tenemos drones, pero caminamos y permanecemos días en el bosque, en las montañas, bajo la lluvia, el sol, cuidando nuestros territorios. Y ahí nos acompañan también los hermanos adultos mayores, las mamás, hasta los niños. Y eso es muy importante, en donde nuestros jóvenes están tomando conciencia de que el territorio es lo más importante para la subsistencia de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo, nuestros jóvenes también están diciendo que ellos no solo están pensando en los jóvenes de las montañas, sino que ellos están pensando en todos los jóvenes de nuestro planeta. Y eso es la enseñanza que nos han dado nuestros abuelos para conservar nuestros bosques, para tener un mundo saludable. Y asimismo, pues a nosotros nos gustaría tener un acceso directo al financiamiento, como ya hemos escuchado. Hoy en día esto es muy difícil para acceder a fondos climáticos. Los pueblos indígenas tenemos casi este problema en todo el mundo, y esperamos que este sistema cambie y reconozca efectivamente las contribuciones de los pueblos indígenas. Y finalmente nosotros proponemos como pueblos indígenas la gestión holística del territorio desde la cosmovisión indígena para frenar efectivamente el calentamiento global, la adecuación intercultural para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, integrando la cosmovisión indígena y sus derechos colectivos, nos permite decidir
controlar y construir las estrategias para un desarrollo armonioso. Debemos valorar al mismo tiempo la integridad de los servicios y funciones ecosistémicos de los bosques y territorios indígenas, ya que esto va más allá de la captura de carbono. En áreas con mayor o menor amenaza sobre nuestros territorios de los motores de deforestación y degradación ambiental. Por eso proponemos desde los pueblos indígenas adoptar una visión integral y de enfoque amplio para incorporar a las propuestas sobre bienes y servicios que brindan nuestros bosques, logrando una propuesta de gestión holística para lograr un mundo saludable, una Amazonía viva para un planeta seguro. Recomendamos que la gestión holística de los territorios indígenas en consonancia con nuestra cosmovisión indígena debe basarse sobre la gobernanza territorial y transmitir nuestros conocimientos de generación en generación, lo cual va a garantizar que nuestro planeta continúe seguro, manteniendo una Amazonía viva, como actualmente lo estamos haciendo los pueblos indígenas. Hermanos y hermanas, finalmente invocamos a todos ustedes, a cada uno de ustedes desde el espacio en que nos encontramos, sigamos trabajando y luchando por enfriar el planeta. El planeta debemos de cuidarlo. Y el mundo tiene que reconocer el esfuerzo efectivo que hacen los pueblos indígenas. No hay mejor mecanismo en el mundo actualmente que el trabajo que estamos haciendo los pueblos indígenas. Y esperamos que los estados aprendan la lección de las contribuciones en la lucha efectiva contra el cambio climático que efectuamos todos los pueblos indígenas en el lugar en que nos encontramos. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Arlene, for this statement. I would like to open the floor now for questions or comments. Also from, I don't know if in the chat are questions from the participants, but if you have questions here to our panelists, please feel free if you want to comment something. No questions here, no comments. Then I would like to use the opportunity to give the floor to our panelists for a final statement about what you heard here during the meeting, and maybe what you want to get from, not only from this meeting but also from the COP to your organization and your community. Miguel, do you want to start? Muchas gracias, Tomás. Para nosotros es importante mencionar en esta COP que los financiamientos tienen que llegarse directamente a los pueblos indígenas, porque hay muchos mecanismos, muchos fondos que no están llegando. Bueno, nosotros siempre hemos mencionado que los fondos se quedan en Lima, capital de Perú, para honorarios, para pago de oficinas, entonces no estamos resolviendo realmente los objetivos por los que estamos trabajando. Muchos de los acuerdos que quedan en estos espacios no está aterrizando a los pueblos indígenas. Por eso siempre vamos a estar pendientes, vamos a hacer seguimiento de los acuerdos de cada COP. Es muestra de que no se está haciendo el trabajo que nos corresponde hacer, es que los líderes indígenas siguen siendo asesinados. En Perú, en la Amazonía, más de 30 líderes asesinados buscando justicia. Y respecto a los financiamientos, respecto al tema de carbono, no hay claridad, no hay ningún mecanismo que garantice la participación de los pueblos indígenas. Inclusive, como mencionaba, hay piratas de carbono, que nosotros también lo denominamos así, que llegan a las comunidades directamente a ofrecer algo que nunca van a cumplir. En algunos casos con contratos en inglés, ¿no? Eso es lamentable para nosotros. Hay poca información, tampoco hay
acceso a la información que existen, ¿no? Entonces, así como está estructurado los mecanismos de financiación, los pueblos indígenas nuevamente vamos a quedar afuera. Por eso la importancia de tener una información adecuada, ¿no? Y en los momentos oportunos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Seguiremos en nuestra lucha de seguir fortaleciendo la gobernanza territorial, ¿no? Porque es la única forma de que los pueblos indígenas sigamos vivos y contribuyendo con el mundo, con nuestro aporte. Muchas gracias. Thank you very much for this final comment. Marivelton, would you like to, what is the message you would like to take to your colleagues in Brazil de FOIR? Gostaria de aproveitar, né, a oportunidade e poder falar, né, em complemento a tudo que foi dito aqui, que como o parente falou, né, chega esses piratas dos carbonos em muitos territórios, né, mas dizer também, Thomas, né, e para todos os parceiros de cooperação, né, e um recado para a COP como um todo, eu acho que a gente não precisa pensar tantos instrumentos e ferramentas de contrato. No nosso caso, dos povos indígenas, nós estamos organizados em nossas organizações. Muitas de nós hoje possuem fundos próprios. Isso poderia ser revertido a partir desses fundos para apoiar iniciativas comunitárias, iniciativas que estão sendo desenvolvidas por aqueles que protegem, né, que guardam toda a floresta, ao qual o planeta todo depende deste, né? Por que burocratizar e não fazer a coisa chegar mais acessível? E diretamente assim estar dialogando com a gente. Isso faz toda uma diferença, principalmente para vocês que são parceiros compromissados com a causa. A gente vê que os países sempre se reúnem, né? É muita mídia e é maior burocracia até para dialogar, mas nunca saem com nada resolvido, nem um acordo firmado daquilo que pode ser feito, né, poder desenvolver. Os programas e a propaganda, ela é grande, mas para os nossos territórios, sobretudo às vezes no nosso próprio estado, do Amazonas, que tem uma maior diversidade de povos a nível do país, do Brasil, né, acaba sendo muito pouco as atividades. Hoje, por exemplo, a gente implementa diferentes iniciativas de produtos da sociobiodiversidade, a partir do sistema tradicional agrícola do Rio Negro, que a gente reconheceu como patrimônio imaterial, mas também outras atividades, né, de ecoturismo, de etnoturismo, a partir dos potenciais e de toda uma diversidade cultural que tem dentro do nosso território. Isso faz com que fortaleça a economia indígena, a governança territorial, mas também respeite os nossos modos de vida territoriais. Então, dizer isso, se tem um lugar para se investir, são nos fundos indígenas criados pelos próprios indígenas. Obrigado. Thank you very much for this important message that there are instruments already there. They should be strengthened and supported. Chapion, maybe your message from Peru after hearing all these presentations here. 2 minutes. Chapion, ¿nos escucha? No te escuchamos. Yo les escucho bien. Ahora sí. Sigue. No te escuché, no tengo traducción simultánea. La pregunta es si después de escuchar a todos los panelistas, ¿cuáles serían tus comentarios finales en 2 minutos? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como he dicho, los pueblos indígenas del mundo estamos sufriendo fuertes y grandes amenazas de las grandes empresas que vienen desde Estados Unidos, de Asia, de Europa, y los gobiernos del mundo, miembros de la ONU, pues son sistemáticamente confabulados con este sistema de explotación de materias primas que existe en nuestros territorios, los cuales hacen mucho daño. Sin embargo, los estados del mundo vienen firmando compromisos formales de protección de la naturaleza, cambio climático, etcétera, pero en su país, cada país pues viene destruyendo, aplicando sus políticas
políticas económicas basadas en la naturaleza. Eso se debe evitar, se debe, digamos, sancionar, digamos yo. Eso es mi comentario. Gracias. Thank you very much. Gracias. Andreas, what would you say from the city perspective after hearing the presentations and the situation in the different countries? How the city of Cologne can continue, but maybe also improve the support in this area? I think I have four key points. The first is we need transparency, what's going on in the rainforest. But we know it from the media, but I think, and we have it in our minds, but what's very important is to get personal connections to the people. Then you can see the problem, you can work against the problems also with emotions and with your heart. I think it's very, very, very important that we have these personal connections to the people. Cologne, second point is Cologne want to get climate neutral by 2035. That's a mountain to climb. That's very expensive for the city. And if we destroy more and more the rainforests, this mountain would be so much higher. So that's the second point. And the third, it's not only a climate protection issue where we're talking about, it's also an issue of human rights for the people in the rainforests. And the fourth point is that we also need direct funds for the indigenous communities, also from our Ministry of Economical Development. They only finance cities or local authorities in Peru, and only if the city adopts the cooperation with the indigenous people, it works. But I think we also need direct financement from the national government in Germany, as well from the European Union to the indigenous people. Thank you. Thank you very much for this final message. Arlene, final comments, 2 minutes, please. Para nadie es un secreto que en gran medida, en gran parte, los pueblos indígenas tienen la solución en el problema del clima. Solamente hay que llamar a la sociedad internacional, a los gobiernos, en no desmerecer el trabajo y las contribuciones que hacemos los pueblos indígenas desde nuestros bosques, desde nuestros territorios. Y asimismo, solicitamos también a la comunidad internacional a vigilar más y proteger los derechos de los líderes indígenas que están amenazados y que, como ha mencionado mi hermano Guimaraes, muchos, a pesar de que efectúan denuncias, no se les está protegiendo estos derechos de nuestros hermanos que protegen los territorios para mantener un planeta vivo. Y finalmente, Tomás, gracias también al apoyo de la Alianza del Clima, pudimos proteger nuestros territorios en el Putumayo de más de 3 millones de hectáreas frente a las invasiones de taladores ilegales, madereros, mineros ilegales. Y creo que los indígenas estamos controlando nuestro territorio para brindar un mejor oxígeno a todo el planeta. Gracias Alianza del Clima, gracias Infoe también y gracias a todos los que están acá. Muchas gracias. Yeah. Thank you very much. I would also like to thank all the panelists here, Marivelton, Silke, Miguel, Andreas, Arlen, and Chapiong in Peru. Thank you very much for Infoe, also for supporting us with the translation. Thank you very much for the translators. It's always a heavy work. Thank you here in Dubai for being here, discussing with us, and also for those who are online. Thank you very much, and yeah, I hope we will have more success in the next negotiation days and weeks. Thank you very much. Gracias. Gracias. Gracias.